Good. Okay. So now Abu Torab Rahman Mahi will present. Hello, this is Muhammad Abu Rahman Mahi, a fourth-year MBBS student at Rangpur Medical College. Today, I will present my practical RNA-Seq data analysis of a published zebrafish RNA-Seq dataset. In this course, the foundation of RNA-Seq from concepts to analysis and no coding required. This presentation includes the introduction to the published study, my RNA-Seq analysis workflow, quality control of the results, alignment, gene quantification, differential expression analysis, and data visualization, comparison with the published paper. Then we perform the enrichment analysis and future directions and hypothesis. So the data that I have taken from the published study was the GLI3R mediated inhibition of hedgehog signaling that alters the embryonic transcriptome in zebrafish. So in this study, they have used the DNA radio, the zebrafish, and the data source is from the NCBI gene expression omnibus. And the data set is from the RNA-Seq data generated from the wild type and GLI3R overexpressing embryos. So why this research was done? As we know that the hedgehog signaling is essential for the normal embryonic development, and in that signaling pathway, the GLI3R is a transcriptional repressor that inhibits the hedgehog signaling. And the molecular effects of the GLI3R overexpression on the zebrafish transcriptome were not fully understood. That's why the RNA sequencing was performed to identify the genes and pathways affected by this GLI3R overexpression. Now, the primary research question is, how does GLI3R overexpression alter gene expression in the zebrafish embryo? In order to do that, we have the RNA-Seq dataset from the study, and the data is the pair-end RNA-Seq, and total 8 biological samples are used there, and among them 4 are wild type and 4 of them are GLI3R or transgenic. So they have performed RNA extraction on these both groups of samples, and they have got the RNA sequencing and performing the transcriptome analysis on that. They find out the biological interpretation of the GLI3R overexpression. So my analysis goal is identifying the differentially expressed genes and how does it affect the hedgehog signaling pathways process, and how the transcriptome changes induced by the GLI3R. The overall RNA sequence workflow that I have done using Galaxy, first the raw FASTQ data, then performing, take it the FASTQ data as an input. We perform the Falco of the to check the quality of the raw data. Then we perform the adaptive trimming using CutAdapt. Then we again perform the quality check using Falco. Then we align the reads with the reference genome using the star aligner. Then we perform the gene quantification using feature counts. Finally, we perform the DSeq2 where we analyze the differential expression. Then we got the visualization, and finally the biological interpretation where the enrichment analysis is observed. First, the quality control of the raw and clean data. Here we show that the part sequence quality scores of the overall samples. So each of the samples have forward and reverse sequences. So here we see that the green line is on the area of green zone, so which indicates that the overall sequence quality is good.
And this is a mean quality score. Uh, by using the Falco, here we see that for each of the 16, for each of the 8 samples, Yeah, I guess what you are trying to say is in each of the sample, the overall the sequence quality across the base positions are of high quality. So they're all in the green zone. the high So quality. yeah, no There. need to worry about the sequencing quality because it's good in all base positions in all samples, right? Yeah, Yes. thank you. Then we go to the adapter content analysis of the raw data and performing, and then after the clean data. So here we see the adapter content in the raw data is actually less than 2% for the first 100 base pairs, and then it significantly increases for the uh, next 110 bases, and it leads up to 14% adapter contamination. Then after performing cut adapt on this raw data, we get uh, a, uh, we get a fine result where the adapter contamination is decreased, and it becomes less than 1%. So the overall uh, quality of the data is good after cleaning. And now we perform the grid alignment by using the star aligner. In order to align the RNA-Seq data, the samples, we use the uh, zebrafish GRCZ11 as a reference genome, and the annotation version is 116. Here we see that the most of the data are aligned with the reference genome. It's about average 94%, are aligned uh, with the reference genome, and then the and uniquely aligned percentages are also 91% average. And the alignment scores are overall good because uniquely mapped aligned is more than 85%. So I can say that the overall alignment scores are good. Now we go to the quantification of margin read counts by using feature counts. Here we see that the observed, the assigned reads from each of the samples are about 77% average. So it also confirms that there is no contamination during the uh, technical performance. And then we go back to the feature counts. Uh, it also expresses the same thing. Here assigned uh, the assigned reads are about more than 75%, just following the above results. So overall, this is good. Now we go back to the visualization part. Here, this is a PCA plot visualization. Here we see that the wild type groups are clustered in one region, and the GLI3 are transgenic are clustered in another region, and they have a large separation between them. So it confirms that um, there has a biological difference between them. Now, differential expression analysis. The differential expression gene criteria for getting the significantly upregulated and downregulated genes. I have performed a parameter where p-adjacent value is less than 0.05. So after performing this on the differential expression results, I have got 938 upregulated genes and
and 100 and 1016 downregulated genes, total 954 differentially expressed genes. So the key findings of this is the GLI3R overexpression affected 954 genes with a slightly higher number of downregulated genes than the upregulated one. And this is the visualization of volcano plot, where I have plotted the selected genes uh, from the original research paper by applying different criteria for both of the visualization. Um, on the left-hand side, I have applied the p-adjacent value less than 0.05 and selected the genes from the reference paper, where it shows that the upregulated genes are indicated in red dots and the downregulated are indicated in the blue dots, and the non-significant or the uh, not significant genes are marked in white dots. So the upregulated one is the GLI3, the not significant FOXC3B, and mostly downregulated genes are the S100A11 on the left-hand side. Now, again, performing different criteria for the same selected genes. Now, this time we take the log2 fold change is the magnitude of the log2 fold change is more than 1. So, which shows that they have 2 times fold change, and so here we get the GLI3 gene is upregulated, and and the blue dotted genes are downregulated. Now we go back to the visualization of heat map. Here we on the left hand side we see the gene expression across the samples, where the GLI3 gene is expressed more in the transgenic compared to the normal one. Then we again see that the FOXC3A is downregulated in the transgenic type, and it can be um, confirmed from the paper's result, where the wild type, where the FOXC3A gene, so the fold change is more greater in the wild type and compared to the transgenic one, which perfectly matches with my results. And also the FOXC3B, here it shows a variety of changes across the samples. So that means it may have the gene may be not significant, FOXC3B. So, and the fold change also confirms that, because it expresses equally both in the wild type and the transgenic one. So yeah, that's the overall thing. And now the final one is the enrichment analysis. Here I perform gene set enrichment analysis for the biological processes. Here there are several gene sets for biological processes such as the lipoprotein metabolic processes. It has enrichment scores of -2.0524, and also there has the regulation of DNA metabolic process, that is the enrichment score of 1.8348, and the overall tables result are observed in the bar chart. In the x-axis in the bar chart, there is shown the normalized enrichment score, and the y-axis shows the description. So here we see on the left hand side there are 5 gene set that are downregulated, such as the lipoprotein metabolic processes, then the extracellular structure organization, cell fat commitment, inorganic cation transmembrane transport. And on the
right hand side, there are 5 genes that are significantly upregulated. There are 5 biological processes that are significantly upregulated. Those are the regulation of DNA metabolic process, the cellular response to external stimulus, then the response to topologically incorrect protein. So those are my findings. Uh, and the future directions of the proposed biological hypothesis that I have got from all the results is that the GLI3R is overexpressed and it may be altered the gene expression there, and it somehow affect the developmental pathways. So that developmental pathway may be associated with organ development, and somehow it potentially affect on the survival of the organism. So future direction is there may be an experimental validation of the identified pathways and their effects on the development and the survival. I would like to thank my course instructor, Dr. Anurul Karim Mijan sir, for giving me such a guidance to complete this course, and the authors of the published study and my teammates. Thank you, everyone. Assalamu alaikum. Thank you so much. Thank you so much. It was an excellent presentation. Really, you are the youngest participant of this course. I can't imagine being just a fourth year medical student. Being just a fourth year medical student, how I would be able to present like this. I mean, when I was a medical student, I didn't even hear about RNA-Seq. I haven't even heard of this word. So just a fourth year medical student present, I mean, doing the analysis on his own and presenting like in front of all other PhD students and postdocs, it's just so brave, and I'm so proud of you. It's amazing, and you have just set another benchmark, especially for the undergraduate students who will be like who will, I mean, take you as an inspiration that if you can do it, why I can't do it. So so thank you so much. Thank you so much. So I'll now open the thank you. I'll just open the floor for questions from other participants. You can make your comment or questions in Bangla now. Maruf bhai. ধন্যবাদ আবু তোরাব মাহি ভাই। Thank you, bhai. খুব সুন্দর চেষ্টা ছিল। আসলে সত্যি কথা বলতে আমি যত জানি আপনি হলেন আমাদের মধ্যে সব থেকে ইয়াং পার্টিসিপেন্ট। হ্যাঁ, সবচেয়ে ইয়াংই আছে। হ্যাঁ, নিজেকে ওই জায়গায় দাঁড় করলে আসলে মনে হয় যে আপনার জায়গায় থাকলে আমি কিছু করতে। ইভেন আমরা এত সিনিয়র পরে আসলে আমি সাহস করে প্রেজেন্টেশন আমাদের সাহস দিতে পারি নাই, যেটা আপনি দিচ্ছেন আর কি। হ্যাঁ, সেই জায়গা থেকে সত্যি ছিল, খুব ভালো চেষ্টা ছিল। ইনশাল্লাহ আশা করি আপনি আস্তে আস্তে আরো ইমপ্রুভ করবেন। থ্যাংক ইউ। ইনশাল্লাহ, থ্যাংক ইউ ভাই। মাস্তুরা? অসাধারণ অসাধারণ। আমিও মেডিকেলে পড়ে আসছিলাম। হ্যাঁ, আইটেম টার্ম এগুলোর বাইরে আর কিছু বুঝতাম না। আর এগুলো করি মানে আমি অনেক কিছু করে ফেলতেছি, আমাকে আর কেউ কিছু বলতে পারবা না। আমি যে কোথায় পড়তেছি তোমরা চিন্তা করতে পারবা না, এই একটা ভাব নিয়ে চলতাম আর কি। এত কিছুর মাঝে তুমি ফোর্থ ইয়ার মেডিকেল স্টুডেন্ট, আমি জানি তুমি কতটা প্রেসারে থাকো। 5টা মিনিট মানে হচ্ছে অনেক কিছু, সেখানে তুমি এত সুন্দর করে মানে পুরো ওয়ার্ক ফ্লোটা বুঝালা, তারপরে হচ্ছে যে তুমি শুরুতে ওভারভিউটা দিলা মেডিকেল স্টুডেন্ট হিসাবে, যেটা খুব ভালো লাগলো। আমি পুরা একদম মুগ্ধ হয়ে গেছি। সত্যি তুমি আসলেই মানে গর্ব। ঠিক আছে। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে যে ওর ছিল টার্ম পরীক্ষা শেষ হয়েছে মনে হয় 2 দিন আগে নাকি? সো জাস্ট টার্ম পরীক্ষা মানে তো তোমার মানে আমরা বলি যে প্রতি টার্ম পরীক্ষা প্রতি প্রপ পরীক্ষা মানে হচ্ছে আমাদের 5 বছর 10 বছর করে আয়ু কমে যাবে, এরকম একটা জোকস প্রচলিত। সো এটার মাঝেও তুমি সাহস করে এটা দিছো এবং এটাতে সময় দিছো, খুব সুন্দর প্রেজেন্ট করছো। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবু সাইম ভাই, আপনি কি কিছু বলবেন? বা সরোয়ার ভাই? আচ্ছা, রাফি ভাই জি জি, সরোয়ার ভাই আপনি বলেন।
আচ্ছা, খুবই ভালো প্রেজেন্টেশন ছিল। আহ, আপনি তো অলরেডি বলেছেন, আসলে আমি আমার 4th ইয়ারে এই ধরনের অ্যানালাইসিস তো অনেক দূরের কথা, আমি আরএনএ সিকোয়েন্সিং তখনও আমি আসলে জানতাম না। আর এখন এত সুন্দর করে প্রতিটা ওয়ার্কফ্লো, প্রত্যেকটা স্টেপ খুব সুন্দরভাবেই আহ, বুঝিয়েছেন। তো আশা করি ওনার যে গ্রাজুয়েশনের পরে উনি এই ফিল্ডে খুবই এক্সপার্ট একজন রিসার্চার হবেন এবং বাংলাদেশে থেকে খুবই ভালো একটা রিসার্চ করবেন, ভালো পাবলিকেশন করবেন, আমরাও কোলাবোরেশনের হয়তো সুযোগ থাকবে। আহ, এই আশা করি আর কি। আর শুভকামনা। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। রাফি ভাই মনে হয় মাইক্রোফোন করছিলেন। ধন্যবাদ। আমার কাছে মনে হয়েছে খুবই অর্গানাইজড এবং মিনিংফুল। তো 4th ইয়ার স্টুডেন্ট হিসেবে যেটা করছে আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা হয়তো আমার মনে হয় পারি না ইন ফার্স্ট টাইম। আমরা মাস্টার্স পিএইচডি শেষ করে এখন যেখানে আছি, তো আমরা হয়তো বা টাইম প্লাস হচ্ছে আমাদের সাহস মনে হয় না যে এত ভালোভাবে বলতে পারবো। তো সেক্ষেত্রে খুব সুন্দর করে বলছে এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে খুবই অর্গানাইজড। এবং আমি আশা করি সে ইন ফিউচারে একজন ভালো রিসার্চার হবে। এবং আমি বিলিভ করি লাইক মিজান ভাইয়ের মতো যে এমবিবিএস পড়েও যে রিসার্চে ভালো করা যায়, এটা মনে হয় হয়তো বা সম্ভব। কারণ হচ্ছে এটা ফুল ডিফারেন্ট একটা ফিল্ড, বায়োলজি এবং হচ্ছে আপনার আরএনএ থেকে শুরু সবকিছুই। সো আশা করি ইন ফিউচারে সে রিসার্চ কন্টিনিউ করবে, এটা আমার আশা। থ্যাংক ইউ। ইনশাআল্লাহ, থ্যাংক ইউ ভাই। মোতাহের হোসেন ভাই, আপনি কিছু বলবেন? হ্যাঁ, আমি বলতে চাই হচ্ছে যে খুব ভালো হয়েছে বাট এখানে কয়েকটা ব্যাপার যেটা আমি আবু তোরা মাহিকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছি। একটা ব্যাপার হচ্ছে আমি নিজে তো পড়াশোনা করছি বায়োকেমিস্ট্রি, মলিকুলার বায়োলজি, মূলত আমাদের এই জিনোমিক্স বা মলিকুলার বায়োলজি গুলোকে এমফাসাইজ দেওয়া হয়। এরপরে আমি আইসিডিএবিতে কাজ করছি, তখন অনেক ডাক্তারদের দেখছি, বাট আমাদের বাংলাদেশের ডাক্তাররা মূলত পাবলিক হেলথে কাজ করে, এবং সেক্ষেত্রে অ্যানালাইটিক্যাল যারা কাজ করে তারাও স্ট্যাটিস্টিক্যাল লেভেলে, সেটা হয়তো নিউমেরিক্যাল ডাটা। জিনোমিক্স বা আরএনএ-সিক লেভেলে আমি কাউকে কাজ করতে দেখি না। এই প্রথম দেখলাম হচ্ছে মিজান বাইকে, খুব ভালো করতেছে। এবং সেই কনটেক্সট আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা মলিকুলার বায়োলজিতে পড়ার সময় মাস্টার্স একটা আর্টিকেল প্রেজেন্ট করছিলাম। এর আগে আর্টিকেল প্রেজেন্ট করতে হয় না, বা ছোটখাটো প্রজেক্ট টাইপের হতে প্রেজেন্ট করছি। সো আর্টিকেল পড়া প্লাস প্রেজেন্ট করা, সেইটা মাস্টার্স লেভেলে করছি, তখনও আমাদের কাছে ডিফিকাল্ট মনে হতো কিভাবে প্রেজেন্ট করা। আর সেই তুলনায় মাহি হচ্ছে 4th ইয়ারে, এবং সেটা মেডিকেল স্টুডেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। আমরা জানি যে মেডিকেল স্টুডেন্ট ট্যালেন্টেড, কিন্তু যে ওয়েতে পড়ানো হয় বা যে ধরনের সিলেবাস, সেখানে মোর হচ্ছে হয়তো অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, মেডিসিন ওগুলা বেশি পড়ানো হয়, জিনোমিক্স, বায়োলজি এগুলো হয়তো পড়ানো হয় না। তো অনেকগুলা এই ফ্যাক্টর গুলো চিন্তা করলে মনে হয় যে মাহি তার লেভেলে খুব ভালো করছে আর কি। 4th ইয়ার লেভেলে আরএনএ-সিক এর ডাটা অ্যানালাইসিস করা এবং প্রেজেন্ট করা, মানে সিস্টেমেটিক্যালি আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইট, ইমপ্রেসড। থ্যাংক থ্যাংক ইউ ইউ। ভাই। জি, নীলাকণ্ঠ ভাই। হ্যাঁ ভাই, আম, ওর ভালো আর কি অনেক চেষ্টা ছিল। আমি বলবো যে এই এনথুসিয়াজমটা আর কি ধরে রাখতে। আর আহ, মানে যেটাই মানে মাঝে মধ্যে হয়তো বা মানে ভয়টা যেটা লাগে যে আমরা কি প্রেজেন্ট করব, বাট ওর স্টেজ থেকে এই বয়সে বা আহ, ওর ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ও যেভাবে প্রেজেন্ট করলো, মানে আমি ওর চেষ্টাটাতে খুব ইমপ্রেসড। আমি বলবো যে এটা আর কি মানে ধরে রাখতে, এবং আমি হোপফুলি ও ভালো রিসার্চার হবে যদি এই ফিল্ডে থাকে। থ্যাংক ইউ ভাই, ইনশাআল্লাহ। সামিয়া কায়সার আপু। জি, আহ, আবু আপনি তো তোরাব মেডিকেল ভাইয়া, ব্যাকগ্রাউন্ডের। হ্যাঁ, আবু তোরাব ভাইয়া, আমার খুবই ভাল লাগছে। আমি আমার ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন করছিলাম আমি যখন মাস্টার্সে অ্যাসাইনমেন্ট করতেছি তখন। আমার সময় এরকম প্রেজেন্টেশনের কোনো মানে আমরা করি না, আমাদের লাগে না আর কি করা কখনোই। আমি খুব ইমপ্রেসড, আমার খুব ভালো লাগছে বিকজ আপনার যে মানে স্লাইডস গুলো কাইন্ড অফ একাডেমিক স্টাইলের ছিল, খুবই ক্লিন, হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে। আমার খুব ভালো লাগছে, ইজিলি রিড করা গেছে, প্লেন অ্যান্ড সিম্পল, খুবই খুবই সুন্দর।
আমি খুবই ইমপ্রেস যে আপনি ফোর্থ ইয়ারে RNA-Seq কমপ্লিট করতে পারছেন। খুব ইমপ্রেসিভ, কিপ ইট আপ। থ্যাংক ইউ আপু। তানজিম, তুমিও তো প্রেজেন্টার। জি, ভাইয়া, like knowing how busy you are শুরু থেকে, the way you completed it, you saw it till the end, and that's the best and most that's the part to be appreciated the most, that you started and finished it. আমি আজকে কারেন্টে টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস ছিল, কত কিছু ছিল, like despite that you did it, and that's something to celebrate. থ্যাংক ইউ আপু। তো ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ। আমরা শেষ করব। শেষ করার আগে আমি আরেকটা টপিকে ছোট একটু ডিসকাশন করে নিই, ইম্পর্টেন্ট টপিক আর কি। আমি আমার স্লাইড শেয়ার করতেছি।